is in safe place, but she has some problems with connections. They have mobile internet, and now the network is it works over, and so that's why she cannot join because of connection. So you see that our master says that we have 3 types of suffering in the world, in our life. Наш майстер каже, що ми маємо 3 типи страждання у світі, у житті. Here comes Yulia. І тут приходить Юля. So there are, what Yulia is saying? This Danuta is saying that Yulia is trying. Yeah. You lose nothing if you try, something like that. So we have 3 kinds of suffering. One is physical. Physical means that it pertains to the world outside. Ми маємо 2 типи страждань, 3 типи страждань. Одне фізичне означає, що воно з'єднане з зовнішнім світом. We die of hunger, we die of war, we feel suffering because of snake bites. So everything that pertains to the world. Ми помираємо від голодання, ми помираємо від війни, через те, що нас вкусила змія, але все це залежить відноситься до зовнішнього світу. And who knows, some people die of food poisoning. I'm sorry, some people die of food poisoning. І хто знає, що деякі люди взагалі помирають від того, що вони отруїлися їжею. So that is one category of suffering in our life. І це є перша категорія страждання у нашому житті. And the second category of the suffering, when there is a nature caused by the nature, flood, storm, tsunami. І друга категорія страждання – це те, що призведено природою. Цунамі, шторми, повені. We have a sandstorm here in Arizona. Зараз ми маємо шторм тут, в Аризоні. So there is 1 kilometer in height and 5 kilometers wide. Піщані бурі, він кілометр у висоту і 5 кілометрів у ширину. Only sand, everyone stops. Тільки пісок, і всі зупиняються. Car stops, train stops, office stops, everyone stops, and they wait for the sandstorm to go away. Все зупиняється, кожен. Машини, офіси, робота. Все зупиняється і чекають, поки пройде шторм. So this is the second type of the suffering, and third type of the suffering is caused by the mind, emotions, feeling. Це був другий тип страждання. І третій тип страждання, він призведений моїми емоційними почуттями. Have you heard about people who won the lottery and when they hear it, they get a heart attack? Ви бачили або чули про таких людей, які виграють у лотерею, і коли вони це дізнаються, в них стає серце. It's a mental suffering, emotional suffering. Це ментальне страждання, емоційне страждання. I was reading last week that more than 80 people who won the lottery in the last 20 years
And out of the 80 people, 95% became beggar again. Я читав, що більше майже 90% з людей, які виграють в лотереї, після того стають жебраками. So it's again, the mind. How, what we understand about the world, about our life is very important. І це ж знову ж таки розум, як і що ми розуміємо на рахунок нашого життя, це важливо. So when we have the right knowledge, clarity about our life, the world, and the supreme consciousness, we can take a right action and we can avoid all the three kinds of suffering. Коли в нас є ясність на рахунок світу зовнішнього, якщо в нас є чиста свідомість, тоді ми можемо, якщо в нас є знання, тоді ми можемо бачити, що відбувається навколо, і приймати правильні рішення, опираючись на це. We do not have enough control over the suffering outside in the world. War. We do not have a control. У нас немає дуже багато контролю над тим стражданням, яке відбувається у світі. Бачите, як от війна, ми не можемо дуже багато контролювати. For others, we may have a little control. If the snake bites us, and then we can rush to the hospital and they can save us. Food poisoning, they can save us. Accident, we can go to the hospital. See? Для чогось у нас є достатньо контролю. Наприклад, якщо вкусила нас змія, ми можемо помчати в госпіталь, у лікарню. Якщо ми отруїлися, нас врятують. Якщо це був інцидент в машині, аварія, нас врятують. Це працює. So again, for the physical suffering caused by the world, our mind should have the right knowledge and clarity. І знову ж таки, для фізичного страждання, яке призведене зовнішнім світом, наш розум має мати достатню кількість знання і ясності, що з цим робити. You see that if a snake bites and the person is highly emotional, and then they start crying, problem will increase. Бачите, якщо змія укусить, і ця людина, вона емоційно дуже чуттєва, і вона почне плакати через це, то проблема тільки виросте. So I met a woman in New Jersey almost a couple of years, 5 or 6 years ago when I was there. And every day she used to talk that if I get the divorce, I will be happy. В Нью-Джерсі я пару років тому зустрічав жінку, яка казала кожного дня, що якщо я розведусь, я буду щаслива. So you see, the happiness does not depend on marriage or divorce. Ви ж бачите, що щастя не залежить від розлучення чи одруження. So it is the right knowledge in the mind, the right understanding about the life that helps. Це лише правильне знання і правильне розуміння життя в розумі знаходиться і тоді допомагає нам. So she divorced. So she got a big house with a couple of millions of dollars. And then she started drinking. Отож вона розвелася і вона отримала величезний будинок за пару мільйонів доларів, і потім вона почала пити. And recently I heard that she died of drinking. І нещодавно я чув, що вона померла від пиття. So you see that right knowledge in the mind
at the time of the war, at the time of physical suffering, at the time of natural calamities, right knowledge works. Бачите, тільки правильне знання працює. У час, коли ви фізично страждаєте, у час, коли війна, коли кліматичні негаразди відбуваються, тільки правильне знання працює. Yeah, emotional decision. The war is going on and the Russian army comes and you say, okay, kill me. That is an emotional reaction. Емоційна реакція може призвести до чогось, наприклад, як до неправильного рішення. Там підходить вода, і ви вже це бачите, і дуже швидко просите «вбийте мене вже». Did you understand? Це зрозуміло? Or even crying at home, what will happen, that is also not good. І навіть якщо ви просто плачете вдома з того приводу, що може статися, це теж недобре. Right knowledge should be put into the mind. Правильне знання має бути вкладене у розум. So that is what I discussed last time, that first we should see your physical survival is okay. And then at this time, our physical suffering, we should help and support our neighbors, our people near us. Це те, що ми минулого разу обговорювали. Перше, ви дивитеся, який у вас стан фізичний. І якщо ви нормально себе фізично почуваєте, і ви можете вижити, зберегти себе, значить наступне – це допомогти своїм ближнім і сусідам. We should inspire people in our community, in our relations, that they should withstand this pressure of the war. Ми маємо вдохновити, надихати людей з нашої комуни, з нашого оточення, стосунків, що вони мають вистояти під час цієї війни. And we should be able to maintain our calm. І ми повинні бути у змозі підняти наш спокій. Did you understand that part? Ця частина зрозуміла? So once we have that understanding, the mind lives in courage, in calmness, in peace. І якщо один раз ми зрозуміли це, то розум живе у спокої і мирі. And that is why I gave you the practice last time. I think we did Om Namah Shivaya. Саме тому я давав вам цю практику минулого разу з Ом Намах Шивая. So do that practice, because we cannot, as a single man, we cannot control the war, but then we are helpless. So there are two options. I'm helpless, I'm frustrated. I am helpless, I meditate. Як людина, одна людина, ми не маємо достатньо сили, аби сконтролювати цей світ. Ми безсилі. І тут є дві опції, коли в нас немає сил. В мене немає сили, я у фрустрації, я нічого не роблю, стагнація, або в мене немає сил, і я медитую. So let us see how fast we can change the mind by regular practice of meditation. Close your eyes. Давайте подивимось, як ми можемо поміняти наш розум регулярною практикою медитації. Закривайте очі. So first thing that we should become comfortable.
Перше, нам треба, щоб нам було комфортно. So in the process of being comfortable, we move the mind on the neck joint. Feel, be aware, and experience sensation, comfort, and steadiness. У процесі, коли нам комфортно, ми рухаємо розум до позвоночника шиї, відчуваємо комфорт і нерухомість. And then move the mind on the shoulder joints. Be there, feel sensation, comfort, and steadiness. Тепер до суставів і суглобів плечей, знаходимося там, відчуваємо відчуття, нерухомість і комфорт. So you see that your mind experiences the sensation, then it experiences the comfort, and then it experiences the steadiness. It helps the mind to move within. Бачите, спочатку ваш розум відчуває різноманітні відчуття, потім він переживає відчуття комфорту, і потім нерухомості, і це допомагає зануритися всередину розуму. Move the mind on the hip joint, be there. Who is there? Mind. You feel the sensation, comfort, and steadiness. Рухайтеся розумом до тазостегнових суглобів, знаходьтеся там. Хто там знаходиться? Розум. Відчуваєте чуттєвість, комфорт і нерухомість. So move the mind on the entire body. Feel the sensation, comfort, and steadiness. Отож, рухаємося розумом по всьому тілові, відчуваємо чуттєвість, комфорт і нерухомість. Now check again. Move the mind on the entire body. Check it. Feel the sensation is there, comfort, and steadiness. Тепер перевірте іще раз усе тіло. Ви рухаєтеся по всіх суглобах, там відчуттєвість, комфорт і нерухомість. You see that what I was talking about, the three kinds of suffering, and all the three kinds of suffering are in relationship to the world outside, and we distance the mind from these three kinds of suffering. Ви бачите те, що я говорив про 3 види страждання, і всі вони приходять із зовнішнього світу, і ми зараз якби дистанціюємося від цих страждань зовнішнього світу. All the three kinds of suffering comes as a thought, feeling, images, fear. Усі 3 види страждань, вони приходять у вигляді відчуття, чуття, картинки, образу, емоції, думки. So we already know the physical suffering. We can keep a distance. І ми вже знаємо, що таке фізичне страждання, отож ми можемо триматися на дистанції. The mental suffering enters in our mind by the thought, feeling, images, fear, anxiety. А ментальне страждання, воно заходить у наш розум через страх, образи, відчуття і тривоги. And to take care of that, what we should do. І щоб попіклуватися про це, що нам треба зробити? We should be carefree from these thoughts and feelings.
Нам треба бути безтурботними, вільними від цих думок і відчуттів. Before solving any problem, the mind should be free from all these thoughts. Перед тим, як вирішити будь-яку проблему, розум має бути вільний від усіх цих думок. How to do that? By being carefree. Як це зробити? Бути безтурботним. So being carefree means we should know that this thought is different from you. Бути безтурботним – це означає, що нам треба знати, що ці думки, вони відрізняються, вони не ви. All these thoughts of the fear, anxiety, images are separate and different from us. Всі ці думки про страх, і страждання, тривоги, картинки, вони інакші від нас, вони не ми. Millions of birds are flying in the sky, and still the sky is different and separate from the birds. Мільйони пташок літають у небі, але все ще небо, воно окреме і відділене від птахів. Similarly, the thoughts are the birds, different and separate from the space in the mind. Таким чином, якщо ми уявимо, що наші думки – це птахи, і ми можемо їх відокремити від цього простору у нашому розумі. So when you see them, when you feel them, when you know that they are separate from you, the mind enters into calmness. Коли ви бачите їх, коли ви усвідомлюєте їх і знаєте, що вони інакші від вас, розум природнім чином заспокоюється. If it does not, we need to follow this step again and again and again. І якщо ні, то нам треба повторювати і йти цим шляхом знову. So the master says, when these thoughts takes over our life, it causes fear, anxiety, duality, and a conflict, and we need to purify the mind. Наш майстер каже, що коли ці думки беруть над нами контроль над нашим життям, то тоді це все перетворюється у страхи, дискомфорт і тривоги, і нам треба очистити наш розум. So we will do one practice to purify the mind. Отож ми зробимо практику для очищення розуму. Check the body is steady, mind looking inside the heart. Перевірте, що ваше тіло нерухоме, а розум дивиться всередину серця. Intellect is dropping Om, mentally dropping Om Shanti inside the heart. Всередину серця ви подумки опускаєте мантру Om Shanti And start quick and short breath. і починаєте швидкий і короткі дихання. So all the 4 points are understood. The first point, the body is steady. Second point, mind is looking inside the heart. Усі пункти зрозумілі. Перший пункт – ваше тіло не рухається. Другий пункт – ви дивитеся в розум, спрямований всередину серця. Third point, intellect is saying Om Shanti gently. And the fourth point, quick and short breath. Третій пункт – інтелектом ментально проговорюєте дуже ніжно Om Shanti і одночасно дихаєте швидко і коротко. Your mind will object because it wants to stick with the fear, anxiety.
Don't listen to the mind. Continue doing it. Ваш розум буде вас відволікати, бо він хоче застрягнути у цих стражданнях і страхах. Не слухайте розум, продовжуйте. And stop this. Do nothing. Experience the change. І зупиніться, не робіть нічого, відчуйте зміни. Move the mind on the entire body from the crown of the head to the toes and experience sensation, relaxation, and stillness. Рухайте розумом по всьому тілові, від маківки до кінчиків пальців на ногах. Відчувайте чуттєвість, нерухомість і комфорт. Recall the knowledge about the three kinds of suffering. Призовіть це знання про 3 типи страждання. So for the third kind of suffering, which is the mental suffering, we must change the mind. І для 3-го типу страждання, що є ментальним розумовим стражданням, нам треба змінювати розум. And let us do the same practice again with the 4 points. І давайте ще раз зробимо ту ж саму практику з 4 кроками. First point, body is steady. Second point, mind is looking inside the heart. Third point, intellect is saying Om Shanti. Fourth point, you are breathing short and quick breath. Перший крок – ваше тіло нерухоме. Другий крок – ваш розум дивиться всередину серця. Третій крок – ваш інтелект проговорює мантру. І 4-й крок – ви дихаєте швидко і коротко.
And stop this. І зупиняємося. Inside your mind, recall the knowledge about the three kinds of the suffering. І зараз всередині вашого розуму знову-таки призвіть ці знання про три типи страждання. We can remove them by changing our mind. Ми можемо їх прибрати, змінюючи наш розум. So move the mind from the top of the head to the toes and experience sensation, relaxation and stillness. Рухаєтеся розумом від маківки до кінчиків пальців на ногах і відчуваєте чуттєвість, комфорт і нерухомість. Now we will deepen our practice. Зараз ми поглибимо нашу практику. So first you start breathing deep, silent and slow. Перше, ви починаєте дихати глибоко, беззвучно і повільно. How to do it as you inhale. First you expand your belly. You continue breathing, then expand your rib cage. Як ми це робимо? Коли ви вдихаєте, ви спочатку розширюєте свій живіт, продовжуєте вдихати і розширюється грудна клітина. And as you exhale, first exhale from the belly that goes inside and then the chest. І коли ви видихаєте, спочатку ви видихаєте з живота, він зменшується, і потім з грудей. Continue deep, silent and slow breathing. Продовжуйте глибоке, беззвучне і повільне дихання. Now, as you inhale, sing Om Shanti 3 times. І тепер, коли ви вдихаєте при вдихові, ви співаєте Ом Шанті тричі. And so you exhale. І так само, коли ви видихаєте. Let the mind also move in a straight line. Дайте розумові рухатися по прямій лінії. So as you inhale, the mind moves from the crown of the head to the tailbone. Коли ви вдихаєте, розум рухається від маківки, від верхушки голови по хребту до самого копчика. Same way, as you exhale, the mind moves from the tailbone to the crown of the head. Тим самим чином, коли ви видихаєте, розум рухається вверх від копчика до маківки. Singing mantra 3 times. Співаючи мантру тричі.
Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. The body is steady. The mind is moving with a deep sigh and slow breath. Тіло нерухоме, а розум рухається з глибоким, беззвучним, повільним диханням. And the intellect is dropping Om Shanti with every breath going in, with every breath coming out. Інтелект опускає мантру Ом Шанті з кожним диханням, яке заходить і виходить.
Now leave this step, do nothing for a while. Оближте зараз цей крок і не робіть нічого на хвилинку. So when the mind keeps moving into the crazy thoughts, feeling and images during the war, Коли ваш розум продовжуватиме рухатися крізь оці ненормальні думки, відчуття і картинки під час війни, so in meditation, it is the time to communicate with the existence. медитація – це час поспілкуватися з буттям. Become aware, feel what I am, what I have, what I possess. Усвідомте, відчуйте, що я є, що я маю, що мені потрібно. All three comes from ego. Усі три йдуть від его. Ego separates us from the existence. Его відділяє нас від існування буття. So, first become aware what I am, what I have, what I possess, and say in your mind that I give you, looking deep inside the heart, what I am, what I have, what I possess. Спочатку ви питаєте себе так, що я є, що я маю, що мені необхідно, чого я бажаю, а потім звертайте свій розум всередину серця і кажіть йому: я даю тобі от те, що я є, те, що я маю і що потребую. Say in your mind, I give you what I am, what I have, what I possess. By that saying, you are dropping your ego. Кажіть, повторюйте в своєму розумі: от що я є, от що я маю, що я потребую. І таким чином, проговорюючи це, ви облишаєте своє его. And then another statement you should say it mentally, bring power, peace, knowledge into my life. І наступна фраза, яку вам потрібно проговорити про себе, це: принеси знання, силу, спокій і мир у моє життя. How the existence will bring peace, power, light, wisdom, that is not our concern. We just communicate. І як це буття і існування принесе в ваше життя спокій, мир, силу, світло, це вже не наша задача. Ми просто спілкуємось, комунікуємо. You know, at the time of difficulty, the mind thinks in a crazy way, what will happen? Nothing. At those moments, you have to say mentally throughout the day, what I am, what I have, what I possess, all belongs to you. Знаєте, в ці моменти, коли розум буде продукувати оці всі дурні думки, божевільні картинки, прямо протягом дня, чи на протязі дня повторюйте ментально: що я є, що я маю, що я потребую, все належить тобі, все віддаю тобі. And when you feel that ego, that I am, is not there inside your heart, and then seek, let existence bring power, peace, knowledge into my life. І тоді, коли ви відчуваєте, що ви облишили це его, що всередині вашого серця немає оцього «я є»,
воно зникає, це его, тоді шукайте, просіть у існування принести світло, мир, спокій і мудрість у ваше життя. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, on the left hand. Lift your both your palms, place it on your eyes. Зверніть увагу на праву руку, на ліву руку, обидві руки підніміть, покладіть на очі. Open the eyes inside the palms, know your experiences, and bring the hands down. Покладіть руки на очі, відкрийте всередині рук очі, прокліпайтеся, усвідомте свій досвід і будемо ділитися. Good? Добре? Yulia, good? Юля, ти добре? Добре, добре. Дуже добре. Very good. Very good. Where she is? Де ти, Юля? Конкретно не буду казати, але на Западній Україні все добре. She's on the West Ukraine and it's more peaceful there. It's more peaceful. Good. Good. So you can all invite other friends, relations in this session. Ви усі можете запросити своїх друзів і всіх, хто до вас дотичний на нашій сесії. And Anastasia, you can also invite in the other session on Mondays and Thursdays. Those who know English, yeah. І ті, хто знають англійський, можуть також приходити по понеділках і четвергах туди. Oleg attends, but he does not understand. Олег може відвідувати, але він не розуміє. Я виправлюсь. He will correct this mistake. He is going to learn English. They're going to learn. Yes. So we will meet again next week at the same time. Наступного тижня ми зустрінемося у цей самий час. Thank you. Thank you, Guruji. Thank you.